Word of God to God's people. My name is Tony Muhumuza. I'm the senior pastor of Family Harvest Church. We are located in Mutundwe in a place called Chirinyabigo. You can also follow this teaching on the various Salt media apps, on Facebook, on YouTube, on Twitter, and all the other apps. And I know that God is going to bless you. This day, the Lord has put a message on my heart, and I would like us to read from the book of 2 Peter, chapter 1, verse 2 up to verse 4. This is what the Bible says. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord, according as his divine power has given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that has called us to glory and virtue. Verse 4, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these we might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in this world through lust. I want to share with you a topic entitled Partaking of the Divine Nature of Jesus Christ. Okugabanira wamu. Okugabanira wamu embala ey'obwa Katonda eya Mukama waffe Yesu Kristo. When we talk about partaking, it is a Greek word, koinonos, which means to partner, to share, to be a companion with Jesus Christ. When you read the Bible, Jesus Christ had a double nature. He was 100% man and 100% God. He was born, a biological birth. He had a human body. He would become tired. In the book of John chapter 11, the Bible says that Jesus wept. He cried just like you and me. He had a physical body. He had a human nature. He had a physical upbringing. But also, Jesus Christ was 100% God. He had a divine nature. And that is the divine nature that I want us to talk about today. Eriyo embala ey'obwa Katonda. Katonda gy'atuyise buli andaba, buli awulira ekigambo kino. Waliyo embala nga ya bwa Katonda, Katonda gy'ayagala tugabanire wamu ne Yesu Kristo. In theology, that is what they call hypostatic union. Oba mu ngeri endala, Jesus is much God as if he has never been man, and much man as if he has never been God, yet in both vital union. Kanjogere bwe nti Yesu Kristo bwe yali ku nsi yabeerawo mu ngeri yonna ng'omwana w'omuntu, ng'omuntu atabeerangako Katonda. Yensonga lwaki Bayibuli egamba nti ebitusoomooza byonna, bye tuyitamu byonna, emitawaana, ebikemo, ebitusoomooza, Yesu Kristo naye yabiyitamu. Naye mu byonna byayitamu, byonna ebyamukuba, yasigala tayonoonye mu maaso ga kitaawe, yet without sin. Yasigala talina kibi. Kakati Katonda atuyise okugabanira wamu, to be partakers of the divine nature of Jesus Christ.
Romans chapter 6. Romans chapter 6, verse 3 up to verse 6. This is what the Bible says. Do you not know that as many as are baptized unto Jesus Christ were baptized unto his death? Therefore, we are buried with him in baptism. But just like Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Tugabanira wamu okufa, okuziikibwa n'okuzuukira ne Yesu Kristo. Bayibuli weba yogera ekigambo newness of life oba obulamu kye kigambo Zoe. What is the meaning of Zoe? Zoe means the written word of God. Oba ekigambo kya Katonda ekiwandiike. Bayibuli eno gye tusoma, taking on a human nature and walking amongst men. Kitegeeza buli ekyawandiikibwa mu kigambo kya Katonda, buli kyolaba mu Bayibuli kirina okutuukirizibwa mu bulamu bwo. Yensonga lwaki mu kitabo kya Yokaana, John chapter 1 verse 14, the Bible says, the word became flesh. The word became flesh and dwelt amongst men. Kino ekigambo kye tusoma olunaku lwa leero, Bayibuli yo gy'olina ewakaawo, okwambala embala ya Yesu Kristo, ekisookera ddala eno Bayibuli erina okwambala omubiri. The word became flesh and walk among men, such that if the Bible says you are the head and you're not the tail, it happens in your life. Olunaku lwa leero nkusabira mu linnya lya Yesu, buli Bayibuli kyeyogerako kituukirizibwe mu bulamu bwo mu linnya lya Yesu. In the book of John chapter 6 verse 48, Jesus said, I am the bread of life. In order for this life that I'm talking about, in order for you to partake of the supernatural life, we need to partake of the bread of life. Njagala kulaga ekyawandiikibwa mu Samwiri ekisooka. 1 Samuel chapter 21. 1 Samuel chapter 21, there is a story of David. When David was running away from King Saul, the Bible says King Saul wanted to kill him, wanted to destroy him. But David had a special covenant with Jonathan, the son of Saul. In chapter 21, David came to a place called Nob, and he met a priest called Abimelech. The Bible says David asked Abimelech for bread. Yamusaba omugati. Namugamba ntambudde n'abasajja bange, enjala ebaluma, mpa ku mugati. Bayibuli egamba ono kabona n'atunuulira Dawudi n'amugamba wano wozze mu yeekaalu ya Mukama, mu nnyumba ya Mukama tetulina mugati gwa bulijjo. We do not have common bread. We only have special bread. N'ayongera n'amuwa obukwakulizo n'amugamba okusobola okulya omugaati guno mulina kubanga mwekuumye, mulina kubanga muli batukuvu. Bayibuli egamba ne balya omugaati. In chapter 22, the Bible says David went to the cave of Adullam. Avudde Nob, avudde mu yeekaalu, amaze okulya omugaati, kakati yeeyongeddeyo adduka. Yeeyongeddeyo adduka. Mu chapter 22 ayingidde mu mpuku. Bayibuli egamba everyone who was in distress, everyone who had debt,
buli eyalina obuyinike, buli eyalina amabanja, buli ali discontented, bajja gyali. Ndowooza olaba ekkanisa ya Dawudi yalimu abantu babika bisatu, era abasumba bandaba eyo. Tosuubira Katonda kuleetera bantu batukuvu, balungi, bagagga, balungi bokka. The reason as to why God has called you to be a pastor kwe kuyamba abantu. Ekkanisa ya Dawudi yalimu abantu abalina obuyinike, abalina amabanja, abali obubi. Bible egamba David became the captain over them, and they were 400 men. There were 400 men. Jukira atandikide mu yeekaalu, balidde omugaati, kakati bali mu mpuku, bali abantu 400. Run very fast to chapter 30. Chapter 30, the Bible talks about a story where the place Ziklag was destroyed. Daudi yafuna obubuddamu eziklaga. Yafuna obubuddamu. Bible egamba abalabe ne bajja ne basaanyaawo ekibuga. Verse 8, and David inquired of the Lord, saying, shall I pursue? Shall I overtake? So David went, he and 600 men that were with him, and they came to the brook of Bissau that were stayed there. Kakati jukira emabegao babadde abantu 400. Naye kati ennamba egeze bamugoberera, bali wamu naye batambula, baweze 600 baze 600. Bible egamba, but David pursued, he and 400 men, for 200 stayed behind. They were so tired that they could not cross the river. Kakati ntunuulira, batandika bali abantu 400 nga baweddemu amaanyi, naye nga jukira be baali omugaati. They are the ones who ate special bread. Now when there are 600, only 400 are able to cross because they had eaten special bread. Basebo ne bannyabo, njagala otunuulira ekintu kimu. Romans chapter 8, Barumi 8:29. This is what the Bible says. For whom he did foreknew, he predestinated to become conformed to the image of his son. Bonna beyamanya edda yabateekateekera amagenda basobole okukyusibwa, basobole okukyuka bafaanane Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Okugabanira wamu, being partakers of the divine nature, it means God has called us to be transformed, to be changed, to begin to look like Jesus Christ. Bw'osoma ekyawandiikibwa mu kitabo kya Marko essula ey'okusatu, Bayibuli egamba Yesu Kristo yayita abayigirizwa be. He called 12 disciples. Number 1, that they should stay with him. Number 2, that he should ordain them. And number 3, he should send them. Yesu Kristo yayita abayigirizwa be nga alina ensonga 3. Ensonga esooka yali ayagala kubeera nabo, to spend time with them. Gy'okoma okubeera ne Yesu, gy'okoma okutwala obudde mu kubeerawo kwa Katonda, gy'okoma okutuula wansi w'ekigambo kya Katonda, Katonda gy'akoma okukyusa obulamu bwo, gy'akoma okukyusa omuntu wo ow'omunda, n'otandika okufaanana Yesu Kristo. Yensonga lwaki Yesu Kristo bwe baali bagenda okumukomerera ku musalaba, Bayibuli egamba Simoni Peetero yamwegaana emirundi 3, naye ku mulundi ogwokusatu omuwala yajja n'amugamba, naye musajja gwe weegaanye emirundi 3, naye your accent yo ekuwaayo.
Your accent betrays you. Lwaki yali amaze emyaka 3 ne Yesu Kristo 3 n'ekitundu. Yesu n'akyusa enjogera ye. Eri abantu bw'omuwulira ng'ayogera enjogera y'abalokole tagirina. Naye gy'okoma okwennyikira mu kubeerawo kwa Katonda, gy'okoma okusemberera Yesu, gy'akoma okukyusa n'enjogera yo. Abalokole enjogera yaffe yakukkiriza. Tetugamba nti ebintu biganye nedda tebinaba kugaana, bisoboka mu linnya lya Yesu. Ffe abalokole tetugamba nti tufudde nedda tetunaba kufa, tukyali balamu mu linnya lya Yesu. Yensonga lwaki baba bagenda okukwata Yesu mu kiro kye bamuwamba. Yuda Iscariot yabagamba nti the man that I will kiss, I'm going to identify him with a kiss. Lwaki alina okukisinga Yesu gwe bamanyi abadde abuulira mu kibuga mu yeekaalu akola ebyamagero buli omu amumanyi. Why do you need to differentiate him? Kubanga yabagamba nti omusajja gwe nnyenda okunywegera mujja kutegeera nti oyo ye Yesu. Lwaki yali amaze emyaka 3 n'ekitundu ne Simoni Petero ne Yokaana ne Yakobo. It was difficult to tell the difference, that it needed someone who is amongst them to identify what is the difference between Jesus and Peter. Because after 3 years, Simon Peter had taken on the divine nature of Jesus Christ. Yonna gy'oli olunaku lwa leero nkusabidde, mu byonna by'okola fuba okulaba ng'oyingira mu magenda go. Ate amagenda Bayibuli gegamba kwe kubeera n'okukyusibwa okubeera ng'omwana wa Katonda Yesu Kristo. Mu kitabo kya Samwiri ekisooka, 1 Samuel chapter 10 verse 1, Bayibuli egamba, then Samuel took a bottle of oil. Samwiri n'akwata ecupa ejjudde amafuta n'agifuka ku mutwe gwa Sawulo, n'alangirira nti Katonda akulonze okubeera omukulembeze mu Isirayiri. I want you to notice in 1 Samuel chapter 16, Samwiri ekisooka 16, 13, Samwiri y'omu Bayibuli egamba nti yakwata ejjembe ly'amafuta. Ejjembe ly'amafuta. Mu nsula y'okumi yakwata ecupa n'afuka ku mutwe gwa Sawulo. Mu 16 akwata ejjembe, a horn of oil. Kati ensonga lwaki mbuuza ekibuuzo, what is the difference between a bottle and a horn? The anointing of Saul is a bottle anointing. A bottle is man-made. Ecupa bazikola mu factory. But a horn is natural. Katonda eka yakola horn. Kati bw'aba afuka amafuta ku Sawulo akozesa cupa. Yensonga lwaki Sawulo afuga Isirayiri okumala emyaka 40, but only 2 years with the Holy Spirit. After 2 years, Bible egamba, the Spirit of God came away from Saul, departed from him, and an evil spirit came upon him. Okumala emyaka 38, Sawulo afuga Isirayiri naye tatama Mwoyo Mutukuvu. Naye Dawudi bamufukako amafuta ag'ejjembe n'afuga obwakabaka wa Isirayiri okumala emyaka 4. Katonda n'amugamba, I will establish an everlasting kingdom. Yensonga lwaki ne Yerusalemu, the new Jerusalem, kye kibuga kya Dawudi. Ne Yesu Kristo omwana wa Katonda bamuyita omwana wa Dawudi because of the horn anointing. N'olwekyo abooluganda olunaku lwa leero nsaba mu byonna bye tukola Katonda atuseeka amafuta, atuseeka ekisa, atuseeka amaanyi, atuseeka obukuumi. Kyonna kye twetaaga tutambulire, tugabanire wamu n'embala ya Mukama waffe Yesu Kristo. I want to pray for you very quickly. Our time is gone. Heavenly Father, in the name of Jesus, I thank you for everybody who is watching me. Nsabira buli omu olunaku lwa leero abalina amabanja, abanyiikaavu, abaweddemu essuubi, abagumba, abalwadde, abalina emitawaana, mu linnya lya Yesu Kristo nsumulula amafuta, nsumulula ekisa, nsumulula amaanyi, bawonyezebwe mu linnya lya Yesu.
I release divine favor. I release divine favor. I release anointing today. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. Hope to see you again. In Jesus' name we pray. Amen. Salt Media etaddewo omukisa eri ababuulizi b'enjiri bonna mu ggwanga awatali kusosola kkanisa kasita obanga wayitibwa Kristo era ng'olina ekkanisa oluvannyuma lw'ekiragiro kya pulezidenti w'eggwanga eky'obutakuŋŋaana okumala ennaku 32 tekyategeeza nti tetugenda kuddamu kusaba wadde okubuulira enjiri. Wano Soul Television weeweereddeyo obudde obutali